Was wenn Schwagen die stärkst Waf ist, die du Gemmels besitzen kannst nicht Wort, nicht Argument, nicht Lot Überzeugungskraft, sondern still. Einfaches Ruhiges unerschütterliches Schwagen. Und die wirklich interessante Frage ist dies, warum kontrollieren still Menschen fast jede Situation in die sie geraten? Du hast sie bestimmt schon erlebt. Dies Person I am Raum die kaum spricht. Die nicht erklärt, nicht recht verdigt, nicht diskutiert. Und trotzdem, schaut irgendwie jetter zu ihr. Trotzdem work sie stärker als alle anderen. Why ist das möglich? Den Gehirn trickt dich. Les dich glauben, das Durgenheit, der am lautesten spricht, am meisten Kontroll hat. Aber das stimmt nicht. Hut zeig ich dir, warum Schwagen in der Psychologie und im Stoizismus als ein der mächtigsten Formen der sozialen Kontrolle gilt. Und warum still Menschen das verstehen, während der Rest der Welt noch redet. Abschnitt 1 was Schwagen wirklich bedeutet, und warum fast niemand versteht. Lass uns damit anfangen, ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Die meisten Menschen glauben, dass Schwagen Passivität ist, dass ein Person, die nicht redet, keine Meinung hat, keine Kraft, keine Absicht, aber genau das Gegenteil ist wahr. In der Psychologie nennen wir das den sogenannten Lothatsuritum, die Cognitive Verserung, durch die wir automatisch annehmen, dass ein Lot oder expressive Person mehr Juicht hat als ein Still. Wir assoziieren Volumen mit Steck. Lotsteck mit Bedeutung. Und genau des Mädchen sich still Menschen zunut sie, oft bewusst zu planen. Denk mal darüber nach. Wenn du in ein Meeting gehst und jemand sofort anfängt zu reden, sofort sen Meinung erklärt, sofort auf als regiert, was denkst du über dies Person? Du denkst wahrscheinlich sei ist enthusiastisch, engagiert, vielleicht sogar kompetent. Aber gleichzeitig merkst du, sei ist lesbar. Du siehst, was sei will. Du siehst, was sei stört. Du siehst, wo ihre Grenzen sind. Und im sozialen Spiel ist das ein enormer Nachteil. Weil Durgenheit, der mehr weiß als der Andir, immer die Kontrolle hat, jetzt kommt die still Person ins Spiel. Sei sagt nichts. Sei beobachtet. Sei lässt die anderen reden. Und während die anderen reden, sammelt sei Informationen. Über die Dynamik in im Raum. Über die Emotionen der anderen. Über die Schwächen und Stärken Durgenheiten, mit denen sei zu tun hat. Am Ende dieser Situation hat die still Person ein Vollständigkeit des sozialen Feldes. Und alle anderen. Sei wissen immer noch nicht, wer dies Person wirklich ist. Das ist kein Zufall. Das ist eine Form von sozialer Intelligenz, die in der Forschung als strategisches Schwagen bezeichnet wird. Ein Studie der Columbia Business School hat gezeigt, dass Menschen, die in Verhandlungen weniger sprechen und mehr zuhören, in über 70% der Fälle besser Ergebnis erzielen. Nicht weil sie schwagen. Sondern weil sie durch das Schwagen mehr Kontrolle über die Situation gewinnen als die Zeit, die redet. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass die still selbst ein Botschaft ist? Ein Botschaft, die jeder hört, aber niemand entschlüsseln kann. Abschnitt 2. Die Stoische Philosophie des Schwagens was die alten Meister wussten, die Stoiker hatten ein Regel. Ein einfach, aber radical konsequent Regel. Sie sagten, sprich nur, wenn das was du sagen wirst, stärker ist als dein Schwagen. Denk einen Moment darüber nach, wie radical das ist. In einer Welt, in der Menschen ununterbrochen reden, ununterbrochen posten, ununterbrochen kommentieren sagen die Stoiker. Wenn dein Schwagen mehr Juicht hat als dein Wort, schweig. Marc Aurel, Kaiser von Rom und einer der bedeutendsten stoischen Philosophen der Geschichte, schrieb in seinen Meditationen. Die mächtigste Antwort auf einen Angriff ist oft kein Antwort. Lebt in einer Zeit, in der jeden Tagkrieg, politisch Intrigen und persönlich Angriff erlebt. Und sein Werkzeug war kein Schwert. War still. Was wäre wenn ich dir sagen würde, dass Marc Aurel nicht schwieg, weil nicht zu sagen hat? Schwieg, weil Verstand was Antworten kosten. Jedes Mal, wenn du auf ein Provocation reagierst, gibst du der anderen Person Macht über dich. Du zeigst ihr, wo dein Schmerz ist. Du zeigst ihr, wie man dich kontrolliert. Die Stoische Philosophie sagt, Emotionen sind kein Schwäch. Aber sei öffentlich zu zeigen, gibt anderen die Möglichkeit, dich durch sie zu steuern.
Und ist der erst Schritt zum Verlust der Kontrolle Epiktet ein weiterer Stoiker war einmal ein Sklave. Wörtlich. Hat kein Freiheit, keinen Besitz, kein Rechte. Aber hat etwas, das ihm niemand nehmen konnt, die Kontrolle über sein eigen Riekchen. Schrieb, is sind nicht die Dinge, die uns stören, sondern unsere Meinungen über die Dinge. Und was ist die reinste Form, kein Meinung preiszugeben? Schweigen, denk mal darüber nach. Ein Stoiker schweigt nicht, weil kein Wort hat. Ein Stoiker schweigt, weil versteht, das Wort Munition sind. Und Munition gibt man nicht leichtfertigos. In jeder Debatte, in jedem Konflikt, in jeder sozialen Interaktion gilt, wer zweiest schweigt, juent. Nicht weil Schweigen bedutet, das man verloren hat, sondern weil Schweigen signalisiert, ich bin nicht in Eil, ich bin nicht nervös, ich brauch den Riekchen nicht, mich sicher zu fühlen. Und genau das ist der Kern Stoischer Macht, Abschnitt 3, die Neurowissenschaft des Schweigens was in deinem Gehirn passiert, wenn jemand schweigt, higherer Word is richtig interessant. Dein Gehirn ist ein Meisterchemiker. Und wenn du auf jemanden triffst, der schweigt, wirklich schweigt, ruhig und Nervosität passiert in deinem Gehirn etwas Faszinierens, still sucht Unsicherheit. Und Unsicherheit aktiviert die Amygdala, den Teil deines Gehirns, der für Bedrohungserkennung zuständig ist. Wenn jemand nicht antwortet, wenn du ein Pause nicht fühlst, wenn ein Mensch ruhig bleibt, während du redest, dein Gehirn interpretiert dies still als Signal, als Information, die du nicht hast. Und das macht dich nervöser, unbehaglicher. Und du beginnst, die still zu fühlen, das ist das Paradox der Still. Der Mensch, der schweigt, muss gar nichts tun. Die andere Person fühlt die Still selbst. Mit Erklärungen, mit Rechtfertigungen, mit Informationen, die sie eigentlich für sich behalten wollten. Forscher in der Universität Amsterdam haben gezeigt, dass Menschen in Gesprächen durchschnittlich nur 4 Sekunden still ausschalten, bevor sie beginnen, sie zu fühlen. 4 Sekunden, das ist alles. Danach reden sie ungeben dabei oft viel mehr Preis, als sie geplant hatten. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass wir Spezialisten, Verhandlungsführer und Therapeuten dieses Prinzip täglich anwenden? Nicht zu schweigen, unhöflich zu sein, sondern dem Gegenüber Raum zu geben, sich selbst zu offenbaren. Im FBI Verhör ist die golden Regel, red nicht. Die Person. Die Gerrit hat verliert. Wer die still erträgt, hat die Kontrolle, und das ist das Verblüffende in stillen Menschen. Sie haben oft nicht gelernt, besser zu manipulieren als andere. Sie haben gelernt, mit still komfortabler zu sein als andere. Und das gibt einen biologischen Vorteil in sozialen Situationen. Weil ihr Gehirn in still ruhig bleibt, während das Gehirn der anderen Person beginnt, die still als Bedrohung zu interpretieren. Denk mal darüber nach. Die nächste Frage ist, warum fühlt sich still für manche Menschen wie ein Bedrohung an, während sie für andere wie stark ist? Abschnitt 4. Dunkle Psychologie des Schweigens, die Schattenseite der Still. Hierer müssen wir ehrlich sein. Schweigen kann ein Waff sein. Und wie jede Waff kann sie für sehr unterschiedlich Zweck eingesetzt werden. In der dunklen Psychologie gibt es ein Konzept, das als Silent Treatment bezeichnet wird, auf Deutsch, Stillbehandlung. Es ist eine Form der emotionalen Manipulation, bei der ein Person bewusst schweigt, ein ander zu bestrafen, zu kontrollieren oder zu destabilisieren. Es klingt harmlos, aber in der Forschung wird das Silent Treatment als ein der emotionalen schädlichsten Formen der sozialen Ablehnung bezeichnet. Ein Studie aus dem Journal of Social and Personal Relationships zeigt, dass Menschen, die dem Silent Treatment ausgesetzt sind, ähnlich neurologisch Aktivierungsmuster zeigen wie Menschen, die physischen Schmerz erfahren. Das Silent Treatment funktioniert, weil es auf einem tiefen menschlichen Bedürfnis spielt. Das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wenn du ignoriert wirst, wenn jemand dich bewusst aus der Kommunikation ausschließt, schreit dein Gehirn Alarm. Es interpretiert die soziale Ablehnung als existenzielle Bedrohung. Und das macht dich irrational. Es macht dich bereit, fast all zu tun, den Kontakt wiederherzustellen. Manipulatoren nutzen das. Narzisstisch Partner nutzen das. Toxisch Führungskraft nutzen das. Sie schweigen nicht, weil sie stark sind.
Sei schweigen, weil sei wissen, dass du die still nicht ausschältst. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen stoischem Schweigen und manipulativem Schweigen. Stoisches Schweigen kommt aus innerer Stabilität. Manipulatives Schweigen kommt aus dem Wunsch, Macht über jemanden zu haben. Einstackt dich selbst. Das ander destabilisiert den anderen, wie erkennst du den Unterschied? Frag dich, was ist die Absicht hinter dem Schweigen? Ein stoisch schweigend Person gibt dir den Raum, sei zu verstehen. Ein manipulativ schweigend Person hinterlässt dich verwirrt, schuldig und ängstlich. Das Gefühl danach sagt dir alles. Und wenn du Gemels das Gefühl hast, dass du die still einer anderen Person unbedingt brechen musst, dass du dich erklären musst, obwohl du nichts falsch getan hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du gerade Opfer von manipulativem Schweigen wirst. Was wäre wenn ich dir sagen würde, dass das Wissen diesen Unterschied dich schützt? Den wir versteht, wie still als waf funktioniert, kann ich her Macht entsichen. Abschnitt 5. Schweigen in Beziehungen, was still Menschen in der Liebe anders Mädchen. Schweigen verandert auch die Dynamik in Beziehungen fundamental. Und hierer passiert etwas, das viel Menschen überrascht. Still Menschen sind in romantischen Beziehungen oft anziehender. Nicht trotz ihrer still, sondern wegen ihrer Warum. Weil Anziehung auf einer neurologischen Ebene stark mit Unsicherheit zusammenhängt. Den Gehirn schüttet mehr Dopamin aus, wenn eine Belohnung unvorhersehbar ist. Das nennt sich variabler Verstärkungsplan, das Prinzip, das Spielelementen so süchtig macht. Und eine Person, die manchmal redet und manchmal schweigt, die nicht immer sofort antwortet, die ihr in Nenleben nicht vollständig offenbart, dies Person aktiviert genau dieses Muster in deinem Gehirn. Das ist nicht seines gemeint. Es ist Biologie. Und still Menschen aktivieren dieses Muster oft ganz natürlich, ohne es strategisch zu planen. Sie teilen sich nicht vollständig mit. Sie erklären sich nicht immer. Sie haben ein inneres Leben, das geheimnisvoll bleibt, und das macht sie interessanter, anziehender. Schwör zu vergessen, denk mal darüber nach. Wie oft hast du über ein sehr gesprächige Person mehr nachgedacht als über ein still, wahrscheinlich seltener. Weil du bei einer gesprächigen Person das Gefühl hast, als zu wissen. Es gibt kein Geheimnis mehr, dem das Gehirn nachspüren musst. Aber bei einer stillen Person fragst du dich, was denkt sie wirklich, was fühlt sie? Und dieses Fragen hält dich engagiert, in Konflikten zeigt sich der Unterschied noch deutlicher. Wenn ein stiller Mensch in einem Konflikt schweigt, nicht kalt, nicht strafend, sondern einfach ruhig, entsteht oft etwas Überraschendes. Die andere Person beginnt, sich zu beruhigen, weil Ruhe ansteckend ist. In der Neurologie nennt man das Co-Regulation. Unser Nervensystem synchronisiert sich mit dem Nervensystem der Menschen uns herum. Wenn jemand ruhig ist, wird unser eigenes Nervensystem ruhiger. Wenn jemand aufgeregt ist, steigt auch unser eigen Erregung. Still Menschen in Beziehungen sind oft die natürlichen Anker. Die stabilisierenden Kraft. Nicht weil sie keine Emotionen haben, sondern weil sie gelernt haben, Emotionen zu halten und sie sofort auszudrücken. Und das gibt den Menschen, sie herum das Gefühl von Sicherheit. Abschnitt 6. Die 7 Verhaltensweisen der wirklich stillen Menschen. Und was du davon lernen kannst. Jetzt wird es konkret. Still Menschen teilen bestimmt Verhaltensmuster, die erklären, warum sie so oft die Kontrolle über Situationen haben. Dies Muster sind lernbar. Sie sind kein Persönlichkeitseigenschaften, mit denen man geboren wird. Sie sind Gewohnheiten. Und Gewohnheiten können verändert werden. Das erste Muster, sie antworten sie reagieren nicht. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen reagieren und antworten. Reagieren ist reflexhaft, unmittelbar. Es kommt vom emotionalen Teil des Gehirns. Antworten ist bewusst. Es kommt nach einer Pause. Nach einem Moment des Nachdenkens. Still Menschen haben diesen Unterschied internalisiert. Wenn jemand sie angreift, worten sie. Wenn jemand sie provoziert, atmen sie. Und erst dann, wenn das emotional System sich beruhigt hat, antworten sie. Oder sie antworten gar nicht. Weil manchmal die beste Antwort gar kein ist, das Zweitmuster. Sie stellen Fragen, statt Behauptungen aufzustellen. In jedem Gespräch gibt es ein Person, die Informationen gibt, und ein Person, die Informationen bekommt.
Still Menschen sind fast immer die Einigen, die Fragen. Nicht weil sie weniger wissen, sondern weil sie mehr wissen wollen. Und weil sie verstehen, wer fragt fuhet. Die Kontrolle über ein Gespräch liegt nicht bei demjenigen, der redet. Sie liegt bei demjenigen, der die Fragen stellt. Das Drittmuster. Sie fühlen sich in still wohl. Das klingt trivial, aber es ist fundamental. Die meisten Menschen fühlen still mit Worten, weil still sich unbequem anfühlt. Still Menschen haben dies Unbehaglichkeit überwunden. Sie sitzen in einem Gespräch und schweigen, nerver zu wirken. Und das allein verändert die Matchdynamik im Raum. Denk mal darüber nach. Wer hat mehr Kontrolle? Die Person, die aus Nervosität redet? Oder die Person, die schweigt, weil sie es kann, das wird Muster. Sie teilen sich nicht vollständig mit. Das bedeutet nicht, dass sie unehrlich sind. Es bedeutet, dass sie wissen, welche Informationen wertvoll sind, und dass ein Teil des Werts dieser Informationen darin besteht, sie zu behalten. Wer als Ursache hat kein strategisch Reserve. Wer selektiv teilt, behält die Initiative des fünft Muster. Sie hören zu verstehen, nicht zu antworten. Die meisten Menschen hören zu, während sie gleichzeitig überlegen, was sie als nächstes sagen würden. Das bedeutet, sie hören gar nicht wirklich zu. Sie warten auf ihre nächste Sprechmöglichkeit. Still Menschen hören anders. Sie absorbieren, sie verarbeiten. Und dadurch antworten sie, wenn sie reden, präziser und kraftvoller als jemand, der nur auf sen Chance zum Reden geortet hat, das setzt Muster. Sie brauchen keine externe Bestätigung. Einer der größten Grund, warum Menschen so viel reden, ist das Bedürfnis nach Bestätigung. Wir wollen, das andere zusammen. Das andere uns loben. Das andere sehen, wie klug, wie witzig, wie kompetent wir sind. Still Menschen haben dieses Bedürfnis in sich verankert. Sie brauchen den Applaus nicht, weil sie ihren eigenen Wert nicht von außen definieren lassen. Und dies in der Stabilität strahlen sie aus ohne ein einziges Wort zu sagen, das siebt Muster. Sie handeln anstatt zu sprechen. Das stärkste Signal von Kontrolle ist nicht das, was jemand sagt. Es ist das, was jemand tut. Still Menschen sprechen weniger über ihr Ziel und handeln mehr. Weniger Ankündigung. Mehr Ergebnis. Und das ist auf Lange Sicht die überzeugendste Form von Autorität, die ein Mensch ausstrahlen kann. Abschnitt 7. Why du die Kraft des Schweigens in deinem eigenen Leben entwickelst, das wichtig ist. Still ist kein natürliche Eigenschaft. Sie ist ein Praxis. Why jede Fähigkeit braucht sie Zeit und Training. Aber die gute Nachricht ist, du kannst morgen damit beginnen. Der erste Schritt ist die Pause. Bever du das nächste Mal auf ein Nachricht antwortest, auf ein Frage reagierst, auf ein Provocation eingehst, pausier. Nicht lang. 3 bis 5 Sekunden. At me. Und frag dich, muss ich jetzt antworten? Oder ist Schweigen hierer die bessere Option? Dies Pause allein verändert die Qualität deiner Kommunikation erheblich. Weil du aus dem Reaktionsmodus herauskommst und in den Antwortmodus eintrittst, der zweite Schritt ist das Beobachten. In deinem nächsten sozialen Umfeld, Meeting, Familienessen oder Treffen mit Freunden nimm dir vor, sein Prosent weniger zu sprechen als gewöhnlich. Und nutze dies Zeit zu beobachten. Wer sucht Bestätigung? Wer hat Angst vor still? Wer reagiert sofort auf alles? Und wer schweigt? Du wirst anfangen Muster zu sehen, die dir vorher unsichtbar wären. Der dritte Schritt ist die Selbstkontrolle im Konflikt. Das ist der schwierigste Teil. Wenn jemand dich angreift, wenn jemand dich provoziert, wenn jemand laut und emotional wird, ist der Impuls, zu reagieren, fast überwältigend. Aber Geno hierer zeigt sich der Unterschied zwischen einer reaktiven Person und einer kontrollierten Person. Wenn du in Konflikten schweigst, ruhig, klar, ohne Aggression, wirst du bemerken, dass die andere Person sich oft selbst beruhigt. Oder sich selbst verrät, weil still Wahrheit ersucht. Der vierte Schritt ist die Meditation des Schweigens. Die Stoischen Philosophen hatten eine Praxis, die sie täglich anwendeten. Sie saßen in still und beobachteten ihr eigenen Gedenken. Nicht sie zu unterdrücken, sondern sie zu verstehen. Dies Praxis, in der modernen Psychologie als Meditation, bekannt steckt nachweislich die Fähigkeit zur emotionellen Regulierung. Sie trainiert das Gehirn, mit Unbehagen und sofortig Reaktion umzugehen.
Und das ist der Kern jetter Form von Stack durch Schwagen. Fang mit 5 Minuten täglich an. Setz dich hin. Schließ die Augen. Lass die Gedanken kommen, auf sei zu regieren. Beobacht sei. Und dann lass sei gehen. Was wäre wenn ich dir sagen würde, dass dies 5 Minuten mehr währendern können als stundenlang Gespräch über Selbstverbesserung denk mal darüber nach. Jedes Mal, wenn du ein Reaktion zurückhältst, die du sonst automatisch gezeigt hättest, übst du die Muskel der Selbstkontrolle. Und dies Muskeln wachsen. Langsam aber unaufhaltsam. Und irgendwann wirst du merken, dass die Situationen, die früher stressig für dich wären, die Konflikt, die Druckmoment, die sozialen Spiel, sich anders anfühlen. Nicht weil sich die Situationen verändert haben, sondern weil du dich verändert hast. Abschnitt 8. Das Paradox der Still, warum die stillen Menschen die lautest Wirkung haben. Wir kommen zum Kern von allem. Und dieser Kern ist ein Paradox. Die lautesten Menschen in jedem Raum sind oft die unsichersten. Sie brauchen die Reaktion anderer als Beweis ihrer eigenen Bedeutung. Und die stillen Menschen, die ruhigen, beobachtenden, unaufgeregten Menschen, sie brauchen diesen Beweis nicht. Weil sie ein Skan in sich tragen. In der Soziologie gibt es das Konzept der impliziten Autorität. Autorität, die nicht durch Wort etabliert wird, sondern durch Präsenz. Durch die Art, wie jemand sitzt. Durch die Art, wie jemand schaut. Durch die Qualität der Still, die jemand sich herum ersucht. Und dies implizite Autorität ist in vielen Fällen stärker als die explicite Autorität, die durch Wort ersucht werden kann. Weil sie kein Zustimmung braucht. Weil sie nicht erklärt werden muss. Weil sie einfächte ist, Marc Aurel schrieb, wenn du denkst, dass jemand durch den Schwagen beleidigt wird, dann bist du noch nicht wirklich frei. Freiheit im Stoischen Sinn ist die Unabhängigkeit von der Meinung anderer. Und Schwagen ist der reinste Ausdruck dieser Freiheit. Es sagt, ich brauch den Zustimmung nicht. Ich brauch den Reaktion nicht. Ich bin vollständig auch ohne den Antwort. Das ist es, was still Menschen wissen, was ander nicht wissen. Und das ist es, was einen in jeder Situation einen Vorteil gibt. Nicht weil sie klüger sind. Nicht weil sie mehr wissen. Sondern weil sie mit sich selbst im Reinen sind. Weil ihr innerer Raum ruhig ist. Und dieser inner Raum dies stoisch still, ist die Quelle ihrer Stärke, also kontrollieren still Menschen wirklich jede Situation. Nun ja, aber nicht auf die Art, wie du vielleicht denkst. Sie kontrollieren kein anderen Menschen. Sie kontrollieren sich selbst. Und das ist der mächtigste Trick, den ein Mensch in einem sozialen Umfeld anwenden kann. Denn wer sich selbst kontrolliert, beeinflusst alles sich herum, ohne ein einziges Lotswort.